And so we just follow this path. Ano pang pwede nating makita? Or parang laki talaga, meron pa sa baba. Doon. Yung dulo doon, pababa pa siya. So may park din dito para sa mga bata. There. Yeah. Benches here. May mga picnic pwede dyan. And ang ganda lang so far. Malaki. And it's full of trees. Yeah. So parking dito. Parking dun. Over there. Parking. So dito yung palaruan. There. Sa yung kamay ko. There. So diretso lang tayo. Before basta sabihin ko bukas na dito. Yan, doon tayo galing sa dulo. And now we're walking forward. Itong path na to hanggang doon sa baba. So maybe we're just only have, you know, one round of walking and then before going home. Because I will start my work this afternoon at around 5 or 6 o'clock. I should be there. Yeah, just, you know, a quick tour. Yeah, maybe I will come back here, you know, again with friends. Yeah, basta as of now, I'm still enjoying. Kahit na nag-iisa. Yeah, diba? Ang ganda lang. We're gonna take some photos for this. Na merong nakalagay na Emergan doon. Yes. That's it. So, ang ganda lang. Look at that, guys. Ito ganda. It's like this. Okay. Ganda lang. So, you see it. O, diba? Ang ganda. Ganda. Arda bak. Ya Allah aşkına serseri gibi durmuş. Ne otudan nerede? Arda kenarda dur. Arda. Bak bana şimdi. Kala ko kung tinatawag niya. Yeah. Ang ganda niya. Look. Look at this. Ang daming bees. Ang daming bees, guys. Look, ang daming bees. Siguro sweet yung ano. Yeah, ang ganda. Look at this also on this side. Look. Aslında ne şansı. Senin konserlerin ne yaptın? Look. Parking.